Доброе утро, дамы и господа. Прошу занять свои места. Через несколько минут мы начнем заседание. Я хотел бы спросить, готовы ли вспомогательные службы к нашей работе продуктивной, в частности, переводчики. Я не слышу возражений, значит готовы. Уважаемые коллеги, начинаем наше заседание. Я объявляю заседание Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии, окружающей среде открытым. Коллеги, вам была роздана повестка дня настоящего заседания. Имеются ли возражения против данного документа или дополнения? Кто против утверждения повестки дня? Таковых нет. Спасибо. Повестка дня утверждена. Вчера мы завершили работу над обсуждением доклада уважаемого господина Тони Ллойда. Поэтому мы возобновим свою работу с рассмотрения поправок к проекту резолюции. Представлены 14 поправок, копия которых роздана. В порядке обсуждения поправок сначала я буду предоставлять слово автору поправки, а после него тем, кто выступает против этой поправки. Затем я попрошу автора проекта резолюции господина Ллойда высказать свое мнение. После этого я буду ставить поправку на голосование. Но прежде чем приступить к этой работе, я не могу удержаться с тем, чтобы не привести в качестве вступительного слова цитату из доклада Тони Ллойда. Прошу ее выслушать. Наш второй комитет, где ведется систематическая работа, является не имеющим аналогов форумом, где парламентарии могут с пользой для дела обмениваться идеями, совершенствовать сотрудничество в области образования и привлекать внимание к долгосрочным экономическим плодам. Я думаю, после этих слов, после такого выступления мы просто обязаны работать продуктивно и успешно завершить сегодня нашу работу. Я предлагаю слово господину Стилианидису, Кипр, ввести поправку номер 1. Пожалуйста. Good morning. Amendment number 1 essentially insert new paragraph after paragraph 6. By this additional paragraph, we would wish that the central role of innovation and entrepreneurship as generator of growth and employment in efforts towards economic recovery be mentioned and emphasized in this resolution. Our proposed amendment regarding small and medium enterprises in the operational part of the resolution is relevant, I think. Спасибо, господин Стилианидис. Я хочу выслушать мнение докладчика. Пожалуйста. Имеется ли кто-либо, кто против этой поправки? Нет. Пожалуйста, господин Ллойд. Yes, I'm not surprised nobody's against this because Christos Stylianides, I think, speaks for us all. In fact, in paragraph 12, we stress that governmental support is essential to drive innovation, foster scientific cooperation and generate new economic solutions to support growth in the OSCE region. So this amendment is entirely consistent with and supportive of what we're trying to achieve in this draft resolution. So I hope colleagues will support it.
I see, Mr. Chairman, and withdraw the amendment. Okay. Sorry, Mr. Chair. To clarify, I was actually supporting the amendment. Господин Стелианидис, ни докладчик, Thank you very much, Tony. председатель, Yes. ни кто-либо из членов комитета не возражает. Мы поддерживаем вашу поправку, она правильная. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу подготовить карточки для голосования. Мы должны проголосовать первую поправку нашего коллеги из Кипра. Кто за то, чтобы поддержать эту поправку, прошу проголосовать. Спасибо. Прошу опустить карточки. Кто против поправки? Таковых нет. Кто воздержался? Тоже нет. Поправка номер 1. Воздержалось 2 человека. 2 депутата. Таким образом, поправка номер 1 принимается. Далее я предлагаю господину Блондалю из Исландии внести поправку номер 2. President, Rapporteur, dear colleagues, thank you, Tony, for your fine report. I have here 3 amendments, so I will take a little bit more time. Thank you. The form of shareholders' companies is a brilliant invention. It plays an immense role in the modern economy, enabling individuals to take part in the economy without endangering their family's financial independence, as it limits their financial risk. But when such companies buy shares in other shareholders' companies, strange things happen. I hope you are not too tired early in the morning to miss the opportunity to learn to be a millionaire or even a billionaire. Notice that shareholders' companies increase their equities by issuing and selling shares against money. If a company issues shares and sells them for €1 million, so its equity will increase by €1 million. Take a look at 3 companies, A, B, and C, in the same country or in different countries. A have €1 million cash. B issues and shares and sells them to A for €1 million, increasing its equity by €1 million. A's equity does not change. It has now good shares in B worth €1 million instead of cash. Next, C issues shares and sells them to B for €1 million cash, increasing its equity by €1 million. Nothing happens to equity of B this time. At last, company A issues shares and sells them to C for €1 million cash, increasing its equity by €1 million. Nothing happens to equity of C this time, but the cash, €1 million, is back home after circulating through B and C. All of the companies have increased their equity by €1 million. Not bad. Of course, they have to take care of being formally independent, 20%, or other limits and rules. For that, they use specialists. They can now send the money still another circle or backwards. There are many, many other possibilities with a long chain of companies taking shares in another or lending money to another. And take notice, these are not necessarily banks. And surely this equity is not there. It doesn't exist. The collapse in Iceland in October 2008, as 80% of the banks went insolvent, have brought many such circles to the light. The equity of Icelandic companies grew immense in the year 2001 to 2007, ending up with 5 times the national product of Iceland. The end 2008, it was nearly 0 national product of Iceland. And end 2009, it was minus 1 national product of Iceland. Most of the companies were bankrupt. The banks in Iceland get a very high rating, AAA, by the rating agency only a year before collapsing. Taking notice of that.
This circulation of money makes the whole economy tied together. If one company fails in the circle, the whole circle fails. So the whole economy gets very vulnerable. Dear friend, we must learn from the past. My people are still suffering from this collapse. We, the parliamentarians, are responsible for the laws, for the rules the economy is working in. I have put 3 amendments, number 2, 3, and 10, and the last is the important one. We must go through our laws and see if such circulations of money is possible. If that is so, we have to change the rules, and the rules are international. Thank you. Благодарю вас, господин Блондаль, за очень аргументированное высказывание в отношении ваших поправок. Я думаю, мы с ними согласимся, но я хотел бы сказать, что в данном случае мы рассматриваем вашу поправку номер 2. Позже вы будете иметь возможность сказать несколько слов о поправке номер 3 и следующей поправке. Но в данном случае я хочу спросить членов комитета, есть ли возражения против поправки номер 2 господина Блондаля, Исландия? Возражений нет. Тони, желаете ли вы высказаться? I think Mr. Blundell actually is pointing out a very serious problem that has affected his own country and could affect any of ours. This is an abuse of the protections that company law gives, and in actual fact is very, very close to being fraudulent if used in the wrong way. So I think it finds a good place. These 3 amendments find a good place in our resolution. Благодарю вас. Тогда я ставлю на голосование поправку номер 2. Кто за, прошу поднять карточки. Спасибо, прошу опустить. Кто против? Кто против? Нет. Кто воздержался? 1 депутат. Поправка принимается. Спасибо. Приступаем к рассмотрению поправки номер 3. Вы можете снова высказаться, наш коллега из Исландии. Пожалуйста. Yes, I have very little to add to what I said before, because these 3 amendments are tied together. Thank you. My response is the same. Ответим ли мы таким же голосованием? Прошу поднять, кто за 3 поправку. Спасибо, прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Тоже нет. Благодарю. Поправка номер 3 принимается. Поправка номер 4. Госпожа Фрай из Канады. Прошу вас аргументировать ваши предложения. Thank you. I wanted to speak with regard to, in the new paragraph, after paragraph 8, I wanted to insert a new paragraph which reads, recalling the benefits of promoting women's economic autonomy for the prosperity of their families and countries, which is achieved by way of facilitating access to education, training, childcare, credit and financing and legal services, as well as by initiating and implementing legislation and programs related to pay equity and employment, particularly in non-traditional sectors. And I think what we have seen, again, as we've heard in the report, is that women are more affected than any other. Senior women, young women are specifically affected in austerity measures because the cuts tend to be done in social areas. And in fact, because you take non-traditional work, many women in Canada don't do non-traditional work. And in many countries, the women do not do construction, etc. And in many countries,
some of the economic stimulants that they do is to create infrastructure. Now, women don't tend to work in the construction industry, and they don't tend to work in the construction industry even though it pays well, not because they don't want to, but because of certain things that prevent them from doing so, not the least of which are the hours worked in the construction sector and the fact that many women do not have access to childcare at all hours and over 24-hour periods so that they can actually work in the construction sector and get money. So that's one of the things that really affect women in the non-traditional sectors. And I use construction as one example. But if you look at senior women, who today are the poorest of women, when austerity measures come in, senior women do not have, or they quite often have their pensions cut. If they work in a private sector, they find that there is no money left for the pension benefits. And so when they expect that they retire, that they would have an ability to live off some of their pensions, it's no longer there for them in the private sector. And as you well know, in austerity measures, many countries are cutting back on public sector pensions. So it does affect senior women. And senior women are very vulnerable because they get sick very easily, they're frail, housing is an issue for them, and so is the ability of access to health care. So that this is a group that I really wanted to point out that fall under this kind of problem during an austerity measure. And you take young women. Today in most of our countries, young women are actually moving forward. More and more of them are going into post-secondary education. And I know in Canada, for example, we have over 60% of women entering medical school. We have over 66% of women entering law. And yet, if we stop that track that women are on, that is helping them with education to get better jobs and to be able to be self-sufficient and contribute to the economic well-being of their country, we are forcing a whole generation to fall behind again. And then women's gains that they made to be able to contribute fully to the economic work of their country, to the economic life, to pay taxes, to be competitive and productive, is going to be affected. So we're talking about a generational problem with young women. We're talking about the problems of older women. We're talking about women getting into non-traditional jobs. All of these must be paid attention to, because then you have a whole generation that's lost and an older generation who've worked hard and paid their taxes and contributed to society, who are now left quite often to fend for themselves. So I want to speak on behalf of those women, and I hope that Mr. Lloyd would accept this amendment. Thank you. Спасибо, госпожа Фрайд. Хочу отметить, что около 20 парламентариев из различных стран подписались под вашей поправкой. Однако я должен спросить, есть ли кто-либо хочет высказаться против этой поправки. Прошу поднять карточку. Нет никого, кто бы выступил против. Тони, пожалуйста. This amendment is actually common sense. We know that this is not simply a matter of fairness, although it is about fairness. It's also a matter of social efficiency, because there are many households that are headed by women, where women are the only potential economic actor. And so what this amendment calls for, I think, is both practical but also necessary in advancing both fairness and economic efficiency in all our societies. Спасибо. Разрешите поставить на голосование. Кто за данную поправку, прошу поднять карточку. Благодарю всех. Кто против? Нет. Кто воздержался? Также воздержалось два представителя одной из делегаций. Спасибо. Поправка принимается. Переходим к рассмотрению поправки номер 5. И снова я предлагаю выступить господину Стилианидесу. Пожалуйста. Thanks, Mr. Chairman. With this amendment, insert a new paragraph after paragraph 9. We deem essential that a particular reference be made at this point to climate change. A disastrous overwarming of the planet becomes all the more imminent in the absence of the necessary determination to effectively address this phenomenon by decoupling carbon dioxide emission from growth and by promoting a green agenda. Progress regarding the set goals being little so far,
as also noted by the GO5 in its report ahead of Rio Sin 20 summit, the need is urgent for governments to deliver on their commitments, including those pertaining to the finalization of post-Kyoto legally binding treaty to address global warming effectively by 2015. Thank you. Благодарю вас за эту интересную и важную поправку. Кто хочет выступить против поправки номер 5? Нету таких, господин Ллойд. And again, as you say, Chair, this is both interesting, but it's actually very important. There should be a reference to the need to make progress on climate change. This process has stalled, and I think it would be a good signal if this Assembly agreed that a legally binding post-Kyoto treaty would be the right way forward, and it is urgent, and the reference to 2015 I think is appropriate. Кто хочет проголосовать за поправку номер 5, прошу поднять карточки. За. Спасибо, прошу опустить. Кто против поправки? Нет. Кто воздержался? Тоже один человек, один депутат воздержался. Поправка принимается. Благодарю. Переходим к рассмотрению поправки номер 6. И я предлагаю госпоже Грин из Швеции аргументировать эту поправку. Thank you, Mr. Chair. Yeah, my amendment is insert of following a new paragraph after paragraph 15. As my colleague from Canada says, this is because that women are more effective and they can handle with very small money. And I think that we should use women in the economic agenda because we're going to have a better world. And if women take a greater part in society by shaping institutes or taking leading roles in politics or business life, there are a clear improvement for the public and less corruption. I see gender equality not only as a crucial human rights issue, but it's also a question of smart economics. That's why we have these amendments. Thank you. Спасибо. Хочет ли кто-нибудь высказаться против поправки 6? Нет. А каково мнение господина Ллойда, пожалуйста? And again, as I said in response to Ms. Fry's Amendment 4, the same arguments applies. It actually is smart economics, as the amendment says. So yes, I would want to support this. Я прошу всех выступающих в поддержку поправки номер 6 поднять свои карточки для голосования. Спасибо. Прошу опустить. Кто против поправки? Нет таких. Кто воздержался? 2 человека воздержалось. Поправка номер 6 принимается. Госпожа Грин, мы снова надаем вам слово для аргументации поправки номер 7. Thank you again, Mr. Chair. This is about the same, but I think we need one more science about this. So it's also after the paragraph 15, stressing that women, if they take a greater part in society, there are clear improvement for the public and good, less corruptions. And we also know, as I mentioned yesterday, that studies now have shown that women reinvest more of their incomes to welfare in their families and communities. So I think we should adopt these amendments. Thank you. Хочет кто-нибудь высказаться против поправки номер 7? Да, есть такое. Пожалуйста, вам слово. Представьтесь, пожалуйста, не видно вашей стороны. Thank you, Mr. Chair. I'm Mr. Saukola from Finland. As a
amendment itself it's very good, but I think when the whole report is based on very well-known facts and very good facts, I think that this amendment should also based on firm fact, and I don't recall that any scientific proof of this statement as a whole. But as I said, this report is totally good, and I think we are when accepting amendment number 6, we in a way we deal this matter in the same time. Thank you. Я должен спросить мнение докладчика. Если вы желаете еще что-то добавить, госпожа Грин, мы также дадим вам слово. Но сначала докладчик скажет свое мнение. I'm happy to accept this amendment. It's consistent with the concepts of greater diversity, greater inclusion in the economic activities of our society, both as a matter of justice and actually as a matter of economic efficiency. I would say maybe it does overload the role of women if we insist that they have to be less corrupt under all circumstances, but nevertheless I think the spirit of the amendment is a good one. Уважаемые господа, Международный секретариат рекомендует председателю ставить на голосование этот вопрос и не углубляться в дискуссию, что я и делаю. Прошу поднять карточки, кто за данное предложение, данную поправку. Прошу опустить. Кто против поправки? Спасибо. Извините, прошу поднять еще раз карточки тем, кто против, пожалуйста. Кто против? Кто воздержался? 3. Спасибо. Счетная комиссия сказала результат. Поправка номер 7 принимается. Госпожа Грин, вы хотели бы сейчас что-то добавить к этому? Или вы удовлетворены? I'm satisfied. Спасибо. А сейчас я предлагаю господину Нири из Франции внести поправку номер 8. Oui, Monsieur le Président, si vous me le permettez, je présenterai les amendements 8 et 9 conjointement. La crise économique dans l'Union européenne, et plus particulièrement la crise de la dette... Уважаемый господин Нири, это не разрешается правилами. Вы будете иметь возможность дважды выступить. Пожалуйста, поправка номер 8. La crise économique dans l'Union européenne, et plus particulièrement la crise de la dette, menace toujours la stabilité de la région OSCE. Malgré les efforts importants de tous les États et le sacrifice considérable de leur peuple, la situation ne s'améliore pas. Pire, elle pourrait même encore se dégrader. Le dernier Conseil européen semble toutefois avoir apporté des réponses crédibles et équilibrées, mariant efforts budgétaires et stimulation de la croissance. Nous sommes face à une crise de confiance qui affecte toute la zone OSCE. Cette crise de confiance risque même de se transformer en crise démocratique. La colère des peuples, excédée par des plans d'austérité trop brutaux, éclate et se manifeste même déjà dans les votes. N'oublions pas que l'angoisse et la peur du lendemain, la détresse sociale peuvent déboucher sur l'aveuglement démocratique. Nos peuples n'acceptent plus les inégalités indécentes qui remettent en cause la cohésion sociale. Ils veulent assurer la prospérité économique et l'avenir de leurs enfants avec une volonté de plus de justice et d'égalité.
Il faut entendre ce message et remettre les droits de l'homme au sein des stratégies économiques. C'est à ce titre que la résolution présentée par Tony Lloyd est si importante. L'austérité appliquée de manière systématique ne peut pas être la réponse. L'aggravation de la crise européenne le démontre. L'austérité ne peut pas durer indéfiniment. Elle ne fait pas un projet économique et encore moins un projet politique. Nous n'avons pas le droit de sacrifier des générations entières de jeunes qui resteront marqués par le chômage et la précarité. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier d'importantes réformes nécessaires, mais l'application brutale de l'austérité est en train de mettre à mal les États, les peuples et peut-être même de tuer la démocratie et nos libertés. Nous devons donc au contraire défendre des trajectoires crédibles de retour à l'équilibre des finances publiques. Essayer de faire en 3 ans ce qui devait être fait en 10 ans est manifestement contre-productif. C'est le sens de mon premier amendement. Спасибо. Кто-либо желает высказаться против поправки? Господин Энери. Я не вижу таковых. Прошу докладчик высказать свое мнение. I'm very happy to accept this amendment. It's very consistent with the existing draft resolution. I think it does once again draw attention to the fact that austerity applied excessively does bring enormous social costs, and in many of our societies we are beginning to experience those. And I think it's a very helpful addition to the draft resolution. Нам понятно мнение докладчика. Я ставлю на голосование поправку номер 8. Кто за, прошу поднять карточку. Спасибо, прошу опустить. Кто против этой поправки? 1 парламентарий против. Кто воздержался? 1 парламентарий воздержался. 2 парламентария воздержалось. Благодарю вас. Поправка номер 8 принимается. Прошу вас, господин Нери, внести поправку номер 9. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne est certes en train de prendre connaissance et s'est mise d'accord la semaine dernière sur une initiative de croissance concertée. Cette stratégie de croissance doit tout d'abord préserver et amplifier les dépenses d'avenir qui doivent être sanctuarisées. L'Union européenne a une grande responsabilité et le budget devra être un moteur de la relance, notamment en utilisant les fonds structurels pour développer les infrastructures transeuropéennes, stimuler la recherche et protéger l'environnement ou encore favoriser les échanges d'étudiants et de jeunes. Oui, il faudra faire des efforts, mais les efforts doivent être équitablement répartis en fonction des capacités des citoyens. L'austérité actuelle frappe avant tout et surtout les plus vulnérables et les plus démunis, qui ont déjà été les premières victimes de la crise financière de 2008. Ceux qui ont le plus doivent donner le plus et payer plus, sinon nous allons diviser nos sociétés de manière insupportable. Nos réformes doivent concerner et mettre à contribution tous les acteurs, à commencer par le secteur financier. 4 ans après la chute de Lehman Brothers, les peuples ont le sentiment que rien n'a vraiment changé. Les traders ont retrouvé leur bonus, les spéculateurs leur cupidité et les banques leurs profits. C'est insupportable. Les pertes annoncées il y a 2 mois par la banque américaine JP Morgan et dont le montant exact ne cesse de grandir illustrent tristement ce constat. Et on pourrait encore citer le scandale de la Barclays qui a manipulé les cours du Libor. Ce constat et l'exigence d'équité justifient mon second amendement. Pour conclure, je voudrais vous dire que je crois que l'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics doit impérativement être accompagné d'une stratégie et d'un volet de croissance et d'une remise au pas des marchés financiers au service de l'économie réelle. Il est urgent d'agir avant des dérives populistes, car beaucoup de peuples sont dans une situation d'urgence sociale et même d'exaspération sociale parfois dépassée. Спасибо. Кто-либо желает высказаться против предложенной поправки? Нет таких. Каково мнение докладчика? Again, I have to agree with Monsieur Neri that people have been sickened by the excesses of the
the bankers in particular. In my own country, this recent scandal over Barclays has sent another shockwave through, and I think people rightly question very strongly this whole culture of excessive bonuses in amongst the large corporations, particularly the financial system, which ought to be there as a later amendment will seek to do to facilitate the role of personal households and small and medium-sized businesses. So I think to call upon the financial sector to take a proper share of its burdens is a legitimate and proper one. Спасибо. Я ставлю поправку номер 9 на голосование. Кто за, прошу поднять карточки. Спасибо. Прошу опустить. Кто против? 6, 7 парламентариев против этой поправки. Кто воздержался? 1. 2 человека воздержалось. Таким образом, поправка номер 9 принимается. Сейчас я вновь предоставляю слово господину Блондалю из Исландии для внесения поправки номер 10. Yes, thank you very much. We see many frauds and immoral things happens in the economy, but other than people on the street, we make the rules. The economy works on, so it is our responsibility in our parliaments to handle and make the rules, the laws, clear, logical, and right. So we have to handle on it, and this amendment tells us to handle. Thank you. Кто против поправки? Нет. Господин Ллойд, пожалуйста, ваше мнение. Again, Chair, this is totally consistent with Mr. Blundell's earlier amendments and calls upon our respective governments, where appropriate, to take the necessary action. So I think it's proper that we support this amendment. Кто-то считает так же, прошу поднять свои карточки для голосования. Кто за? Спасибо. Спасибо. Прошу опустить. Кто против поправки? Вы еще до сих пор за или против? Нет, против. Против нет. Кто воздержался? 1 парламентарий воздержался. Благодарю. Поправка принята. Переходим к рассмотрению поправки номер 11. Господин Стилианидес, Кипр. Вам слово. Thanks again, my friend Tony, about small and medium enterprises, my pain in this financial crisis. In connection to our previous amendment relating to innovation and entrepreneurship, we believe that the particular emphasis should be placed on small and medium enterprises, which constitute the driving force of economic activity and account for the overwhelming majority, at least, of all European businesses. Given the theory that economic downturns, while placing businesses under stress, generate innovation and entrepreneurship, states should further invest in such innovatives which are essential in their efforts to boost growth and, of course, employment. Кто хочет возразить? Нет таковых. Пожалуйста, докладчик. Again, we know that the SME, the small and medium-sized enterprise sector, is absolutely vital for any future growth. And we also know in most societies the SME sector has struggled to get proper assistance from the banking and the financial system. So this is a timely call. Most of our governments are struggling to know how we make the financial markets more efficient.
to help the SME sector, but it's vital that we do get the money, get the investment into that sector. We want to promote growth, so I'm happy to endorse this amendment. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 11. Прошу тех, кто за, поднять карточку. Благодарю вас. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Единогласно принимается ваша поправка, господин Стилианидис. Госпожа Фрай, Канада, поправка номер 20, пожалуйста. Thank you very much, Mr. Chair. Our colleague from Finland made a very important point when he talked about having evidence and clear statistical data to prove that what we're saying is so. And I know that we all agree that women are the most vulnerable. We think statistically and demographically we're told about this. But what I'm proposing here is to actually use a toolkit that is already present. The United Nations uses it, many countries do, the Francophonie use it. It's called gender-based analysis, and it means that every time a government undertakes legislation or new policies or new programs, that they assess how those policies, programs, or legislation is going to impact on the reality of the lives of men and or on the reality of the lives of women. So this is not just about women only. We know that men and women are different physiologically, psychologically, and in many other ways. And as a result, one of the things that we find is that women and men experience life in a very different manner and have very different barriers. If we're going to apply austerity measures and if we're going to look at stimulus initiatives, we really need to take this tool and analyze whether what we do will impact more or less equally in terms of the opportunity for men and women, or will it disenfranchise one group more than the other? And so this is just using a tool that's already there. It's analyzing, it's doing what we do based on good evidence and on good data and on good analysis. And I think that this would really help us to ensure that we don't do more harm and that we, in fact, improve the ability for good public policy to be made. Thank you. Спасибо. Есть ли у кого-либо аргументы против? Нет. Пожалуйста, докладчик. Again, the whole ethos of this resolution, in fact, is to recognise that the economic decisions, while seemingly technical in nature, have a human dimension and impact on some groups either well or badly more than on others. So to recognise this by way of this amendment is helpful. In actual fact, I mean, it's probably the case that any sensible government should go even beyond this, not simply to look at gender, but to look at impacts across different sectors of society in terms of the different ways that we segment our society. But starting with gender, at least, I think is a very good and useful way of beginning that process. So I support the amendment. Кто согласен с этим, прошу поднять карточки и высказаться «за». Спасибо. Прошу опустить. Кто против? Один парламентарий против. Два парламентария против. Спасибо. 3 против. Благодарю вас. Кто воздержался? 2 человека воздержалось. Благодарю. Поправка принимается. Переходим к рассмотрению поправки номер 13. И я предоставляю слово господину Гуминскому из Беларуси ввести поправку 13. Уважаемые коллеги. Я извиняюсь, госпожа Леоненко. Да. Уважаемые коллеги, наша поправка связана с дополнением пункта 24. Именно на это я обращаю внимание. Дополнением пункта 24 наряду со стилистическими дополнениями уже стоящего в повестке дня проекта резолюции, мы предлагаем через запятую после окончания 24 пункта продолжить текст, далее по тексту, предложенному нами. Мы считаем, что эффективное развитие зеленой экономики в регионе ОБСЕ
во многом связано с решением вопросов совместной разработки, передачи и внедрения технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии. Сегодня для ряда стран самостоятельная разработка, внедрение современных технологий становится не под силу. Поэтому здесь важно все усилия объединить и для того, чтобы эффективно развивалась зеленая экономика. Обращаю внимание на то, что к ежегодной сессии парламентской ассамблеи в Монако белорусская делегация подготовила проект соответствующей резолюции под названием «Содействие использованию новых и возобновляемых источников энергии». Рассчитываем на вашу поддержку. Спасибо. Благодарю вас, госпожа Леоненко. Нам понятно ваше мнение. Вы сказали, что вы не исключаете пункт 24, а наоборот дополняете его своим предложением. То есть вы поддерживаете поправку докладчика, пункт докладчика и усиливаете ее. Нам это понятно. Кто хочет сказать слово против? Нет. Господин докладчик. Yeah, and again, I mean, I'm very happy to accept this amendment. This does add to the existing paragraph. It doesn't take anything away from it, but it's a fairly obvious statement of fact that in this world of ours, it's not possible to have environmentally helpful policies only in one country. The greenhouse gases have a woeful habit of crossing national boundaries, and this battle against environmental challenges is one that we have to share. It does mean that we've got to find ways of making technologies that are available to all countries, and certainly for the most deprived countries and those in transition, it's important that there is some form of assistance. So I'm very happy to support the amendment. Спасибо, господин докладчик. Разрешите поставить на голосование поправку номер 13. Кто за, прошу поднять карточку. Спасибо, прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? 3 парламентария воздержалось. Спасибо. Поправка номер 13 принята. Переходим к рассмотрению последней поправки к проекту резолюции. И слово предоставляется госпоже Грин из Швеции. Thank you again, Mr. Chair. Yeah, this is a insert of the following new paragraph after paragraph 26. Calls on the participating states of the OSCE Parliamentary Assembly to increase women's influence in their society in order to strengthen their roles as a political and economic actors. Redistribution of power and give access to international agendas, to all human beings in the society. Remember that we have to include women and give them a fair chance to be a part of decision-making tables. Thank you. Да, конечно, конечно. Кто хочет высказаться против? Пожалуйста. San-Marino. Sì, grazie. Io premetto che sono per l'uguaglianza di genere, ma mi sembra che sia eccessivo e scontato questo tipo di emendamento. Ne abbiamo già inseriti tantissimi. Credo che sia negli obiettivi dell'OSCE già questo tipo di impostazione proposta in questo emendamento. Mi sembra veramente pleonastico. Eccedere mi sembra eccessivo, tutto qua. Понятно ваше мнение, господин Ллойд. I actually have no problem with this amendment, so I would want to support it. It's obvious in all our societies that if we don't unleash the talents of slightly over half of the population, then we do waste what is an important asset. But actually, it's also true that in many of the decision-making parts of our society, greater diversity
and gender is part of that greater diversity, is an important way of changing the culture, which has created some of the problems that we've experienced in the past. So I'm happy to support the amendment. Благодарю. Разрешите поставить на голосование последнюю поправку. Кто за, прошу поднять ваши карточки. Кто? Спасибо. Кто против? Благодарю. Кто воздержался? Спасибо. Поправка тоже принимается. Таким образом, господа, мы завершили процесс рассмотрения поправок. Госпожа Грин, микрофон выключить. Мы завершили процесс рассмотрения поправок. Я благодарю и докладчика, и всех участников за то, что мы очень плодотворно и четко с вами поработали. И сейчас перед нами важная задача перейти к голосованию в целом по проекту резолюции с принятыми поправками, которые мы тщательным образом рассмотрели. Я прошу всех, кто выступает за принятие данного проекта резолюции, поднять свои карточки. Кто за? Спасибо. Прошу опустить. Кто выступает против проекта резолюции? Нет. Кто воздержался? Нет. Я поздравляю вас, господин докладчик. Ваш проект принят единогласно. Это действительно хороший результат, это большой успех. Но как председатель второго комитета, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что на этом наша работа не заканчивается. Мы должны исполнять контрольную функцию как парламентарии, и мы должны требовать от наших правительств, независимо в оппозиции мы находимся или в партии власти, выполнения тех решений, которые принимает Парламентская ассамблея ОБСЕ. И в этом плане я хотел бы особо отметить поправку номер 10 господина Бландаля из Исландии, которая призывает государств-участников ОБСЕ безотлагательно рассмотреть свое корпоративное законодательство и далее по тексту. Это очень важно. И наша функция как раз и заключается в том, чтобы те решения, которые принимает высокое наше собрание, Парламентская ассамблея ОБСЕ, были имплементированы в наше национальное законодательство. И я желаю всем успехов в этом тоже важном деле. Прежде чем перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня, я хотел бы напомнить всем, что мы договорились вчера о том, что должность во втором в международный секретариат. В 11:30 мы будем иметь результаты и соберемся, очевидно, на последнее наше заседание. Следующий пункт порядка дня – это рассмотрение проекта резолюции, дополнительного пункта, который называется «Обмен опытом в использовании водных ресурсов в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности». Автор дополнительного пункта – господин Пики из Италии. Готов ли вы, наш коллега, предоставить свои соображения и свой доклад по этому поводу? Если да, тогда мы предоставляем вам слово. Пожалуйста. Sì, grazie Presidente. Io vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto questa risoluzione, sono stati oltre 40 e quindi a confermare l'importanza del tema che ci troviamo a discutere.
L'oggetto della risoluzione è estremamente specifico, non vuole andare ad invadere l'ampio e complesso tema dell'utilizzo delle risorse idriche, ma si vuole concentrare su la condivisione di informazioni, di esperienze, di tecnologie al fine di combattere diciamo, lo spreco delle risorse idriche e in particolare su riutilizzo dell'acqua. Detto questo, la risoluzione vuole invitare tutti gli Stati membri ad aprire momenti di discussione e di comunicazione tra tutti gli attori che fanno parte del settore, quindi i parlamenti, i governi, i gruppi di interesse della società civile, per condividere le proprie conoscenze nei campi dell'utilizzo e del recupero delle risorse idriche. Naturalmente la natura globale del cambiamento climatico richiede che si trovino soluzioni che siano ad hoc per ogni regione, perché ogni regione ha differenti sfide sulla scarsità idrica e la sovrappopolazione, quindi non può essere trovata una soluzione unica, ma soluzioni regionali ad hoc possono essere la migliore risposta per dare una concreta risposta voglio dire, al raggiungimento degli obiettivi del millennio, che è appunto il primo punto degli obiettivi di sviluppo del millennio, che sono quelli che sono $10 al giorno. Infine la risoluzione degli Stati membri oggi coinvolgere i partner attraverso progetti, seminari di carattere formativo e di trasferimento di tecnologie e infine insomma, si sollecita l'ufficio del coordinatore per le attività economiche ed ambientali dell'OSCE a continuare la propria azione per realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio. Ci tengo subito a dire che sono stati presentati molti emendamenti, concordiamo nella sostanza su tutti gli emendamenti, su alcuni, e poi lo diremo nello specifico, non siamo favorevoli non perché non ne concordiamo il contenuto, ma perché sono oltre lo scopo di questa risoluzione, che vuole essere molto specifica sulla condivisione delle esperienze e non affrontare il più ampio discorso delle risorse idriche, che è già stato affrontato, voglio dire, in sede ONU, anche in sede OSCE con la dichiarazione di Belgrado. Grazie. Да, спасибо. Мы, конечно, обсудим все поправки к вашему проекту, но прежде я должен открыть прения по этому вопросу. Я прошу всех желающих показать нам о том, что вы хотите выступить и обсудить эту тему. И первым я вижу Эрика, друга нашего из Нидерландов. Пожалуйста. Yes, Chair. I would take the opportunity to fully support this supplementary item. I've been reading it. I've been thinking again, is this OSCE business? We've been discussing that yesterday and even the day before that, particularly since it was proposed by Italy, which has 3 UN organizations that are specialized on food security. But if we look back at the past couple of years, and we have seen that food shortages have caused civil strife and uprisings, be it due to cold and flooding in Australia and Argentina, up to forest fires and agricultural land fires in Ukraine and Russia. They had an immediate effect on food prices in Cairo. So some claim that even, Arab Spring or and anyway, civil strife can be a direct effect of food insecurity. Now, you might say it is something the UN should do, but actually I can't think of any body, any international body that looks into the relationship between food security, water scarcity, and civil strife. I mean, the risk of uprisings and so on. I think that's very much our mandate. So I think the ambition level of the supplementary item could even be a bit higher. It's good to be modest here, but I think
we have to define where we fit in this domain. So that's a kind of a general supportive statement on this supplementary item on my part. Спасибо, коллега. Я полностью с вами согласен. Дело в том, что мы даже предлагали бюро в одно время поставить как главный вопрос о продовольственной безопасности в мире. И то, что вы высказали, абсолютно синтонно с тем, что предлагалось ранее. Возможно, в будущем на ежегодных сессиях мы именно этот вопрос будем ставить как главный вопрос и готовить по нему главную резолюцию. Благодарю. Господин Неурбайер, Австрия. Пожалуйста, вам слово. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zum Antrag des Kollegen aus Italien möchte ich kurz anmerken, wir haben gerade in Österreich mit unserem Wasser große Sorgfalt gepflogen und wir haben dazu auch eine ganze Reihe von Gesetzen geschaffen, die diesen sorgsamen Umgang mit dem Wasser und auch gerade zur Wiederaufbereitung von Wasser und zur Schaffung einer Wiederverwertung des Wassers auch zu gewährleisten. Zu gewährleisten deshalb auch den speziellen Schutz für die hygienischen Standards für die Wiederverwertung. Ich möchte deshalb darauf aufmerksam machen, dass wir, wenn wir von Wiederverwertung und Wiederaufbereitung von Wasser sprechen, tatsächlich auch eine Reihe von Rahmenbedingungen gesetzlicher Natur zu schaffen haben, die auch diesen Schutz für das Wasser gewährleisten. Und deshalb würde ich ersuchen, dass man diese Gedanken, dass man hier einheitliche Standards zu schaffen hat, um das auch im Rahmen der OSCE-Staaten zu gewährleisten, zu berücksichtigen haben möge. Wir werden diesen Antrag gerne unterstützen, ersuche ich aber, meine Gedanken hier mit einfließen zu lassen. Спасибо. Кто еще желает высказаться по этому проекту резолюции? Нет. Поэтому... Да, пожалуйста, коллега из Сан-Марино. Credo che sia una impostazione originale e importante, parte sicuramente da un elemento che si caratterizza sulla condivisione, quindi condividere le esperienze positive nell'utilizzo delle risorse idriche. Penso che sia un elemento che possa portare un'impostazione nuova su un argomento che a lungo periodo potrebbe essere un argomento principale per tutta l'umanità. Credo che siamo tutti consapevoli delle difficoltà, delle tendenze del nostro clima e delle difficoltà della carenza delle risorse idriche. Quindi credo che questo tipo di impostazione presente nella risoluzione e le indicazioni che vengono date possono dare un contributo importante a un problema che si materializzerà anche negli stati occidentali, anche in molti stati dell'OSCE, ma comunque è già presente in moltissime situazioni. Quindi ringrazio la delegazione italiana per avercelo portato all'attenzione e credo che sia un elemento su cui focalizzare la nostra attenzione nel prossimo periodo. Спасибо. Переходим к рассмотрению поправок к проекту резолюции. Представлены 8 поправок, копии их розданы, вы имеете возможность с ними ознакомиться. И традиционно я сначала предоставлю слово автору поправки, а после них тем, кто хочет выступить против. Затем я попрошу господина Пики высказать свое мнение по поводу поправки. И после этого я ставлю поправки на голосование. Поправка номер 1, госпожа Ахназарова, Киргизстан. Прошу высказаться. Если госпожа Ахназарова подойдет, мы нададим ей слово, тогда я оставляю поправку номер 1 до конца рассмотрения этого вопроса. И предлагаю выступить господину Стилианидесу, Кипр, для внесения поправки номер 2. Yes, after paragraph 2, insert the following paragraph, noting that the water is a scarce resource in some regions, more particularly in the Eastern Mediterranean region and in Africa.
We believe it is important that a specific reference be made to these regions which are more severely affected by water scarcity. It's worth noting that, according to estimates, 14 countries in the Middle East and in Africa are expected to experience water scarcity or stress by 2025. And at the same time, I would say congratulate to Mr. Pichi because we have a very comprehensive resolution. Спасибо. Господин Пики, вы возражаете против сказанного в конце или нет? Assolutamente no, avevo volutamente non inserito alcuna regione in questa mozione per cercare di tenere un approccio globale al problema e quindi inviterei l'amico Stylianides a non porla in votazione, non perché sia contrario, ma semplicemente perché non vorrei stressare una regione piuttosto che un'altra. Il problema è globale, quindi per me sarebbe più opportuno se non si indicasse una regione specifica. Altre aree del mondo hanno lo stesso problema, seppure in forme diverse, dell'area insomma, medio orientale, dell'Africa del Nord, quindi per me sarebbe più opportuno se il collega lo ritirasse, se fosse così gentile. Altrimenti insomma, mi rimetto al voto dell'Assemblea. Господин Селеонидес, каково ваше мнение с учетом выступления автора резолюции? If rapporteur insists on this stance, I think it's better to withdraw this amendment. Okay? Понятно. Итак, уважаемые дамы и господа, мы снимаем поправку номер 2, а также поправку номер 1. Поскольку автор поправки номер 1 отсутствует, мы не можем рассматривать поправку без присутствия автора. Переходим к рассмотрению поправки номер 3. Господин Stylianides, вам слово. I think this amendment is focus of the problem of the agriculture, and we believe it is important that a point be made to the impact of water scarcity on agriculture, this being a predominant economic sector in developing countries, including in the MENA region. Estimates foresees that half of the world population will soon depend on the world food market for their food security. The problem of financing such imports is even more acute for poor, water-scarce developing countries. Thank you. Пожалуйста, автор резолюции. То есть, извините, кто против? Кто против? Нет таких. Пожалуйста, господин Пики. Автор резолюции, ваше слово. Assolutamente concordo con l'emendamento presentato dal collega Stylianides, è consistente con tutta la risoluzione, per cui il mio parere è favorevole. Благодарю. Тогда я ставлю на голосование поправку номер 3. Прошу тех, кто за, поднять свои карточки. Спасибо, коллеги. Прошу опустить. Кто против? Нету. Кто воздержался? Поправка принимается. Спасибо. Переходим к рассмотрению поправки номер 4. Ее автор господин Ачигёзу из Турции. Вам слово предоставить по текст поправки. Thank you, Mr. Chair. As recognized by the UN Conference on Sustainable Development, water is at the core of sustainable development as it is closely linked to a number of key global challenges including, but not limited to, eradication of poverty, climate change, energy, food security, and protection of environment. We would like to stress the importance of integrating water in sustainable development and underline the critical importance of water and sanitation within the three dimensions of
sustainable development. Thank you, Mr. Chair. Благодарю. Кто против этих предложений? Нет. Автор резолюции, ваше мнение. Sì, grazie Presidente. L'emendamento è assolutamente condivisibile nel contenuto. Lo trovo eccessivamente dettagliato rispetto alle finalità che si voleva proporre la risoluzione. Quindi tanto più che già nel paragrafo 3 si ricorda insomma, il coordinamento strategico delle attività insomma, nell'ambito agricolturale, energetico e dell'acqua. Quindi pur condividendone il contenuto nella sostanza chiederei ancora una volta insomma, il ritiro perché lo giudico troppo dettagliato per la finalità di questa mozione. Se non fosse ritirato mi rimetto al voto dell'Assemblea. Grazie. Я прошу членов второго комитета самостоятельно еще раз посмотреть в текст поправки, потому что мы сейчас будем ставить на голосование эту поправку. Я не могу комментировать как председательствующий. И хочу попросить автора поправки с учетом мнения докладчика высказаться повторно. Okay, Mr. Chair, I withdraw my amendment according to our rapporteur. Правка снимается от даром. Вот я бы за нее проголосовал. Ну, это ваше мнение, пожалуйста. Поправка номер 4 отклоняется. Переходим к рассмотрению поправки номер 5. Господин Стилианидис. Thanks, Mr. Chairman. I propose that after paragraph 4, insert the following paragraph expressing concern at the fact that impeded access to water resources as well as misuse of water resources among countries sharing the same water source constitute potential conflict threats. We leave all of us the problem of the conflict threats of the water, and we deem important that the parameter of the water stress due to impeded access to and or dispute over water resources as a source of potential conflicts be mentioned and emphasized in this resolution. I agree with Mr. Pici, but this additional paragraph, I think, is more emphasize this problem. Thanks a lot. Кто против предложения господина Стилианидиса? Нет. Автор резолюции, пожалуйста. Sì, mi sembra un ottimo emendamento, concordo con l'inserimento. L'unico suggerimento lo inserirei dopo il paragrafo 8 e non dopo il paragrafo 4. Questa è l'unica cosa. Per cui favorevole, ma lo sposterei per consistenza di punto semplicemente dopo il paragrafo 8. Есть ли у вас согласие? I totally agree. Okay. Да. И докладчик, и автор поправки пришли к соглашению. Я ставлю на голосование поправку номер 5 с тем, чтобы ее включить после пункта 8. Пожалуйста, кто за, проголосуйте. Спасибо. Прошу опустить карточки. Кто против? Есть ли против? Нет. Вы все еще за, так я понял, да? Кто воздержался? Нет, единогласно принимается поправка. Спасибо. Госпожа Ахназарова, Киргизстан, вы присутствуете? Да, госпожа Ахназарова уже есть. Я прошу вас предложить поправку номер 6. Микрофон, пожалуйста, включите. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые члены парламентской ассамблеи, я хотела отметить, что вода незаменима. Она источник всей жизни на Земле. Природные ископаемые, животные и растительные белки, все это можно заменить искусственными заменителями, но воду заменить нельзя.
Согласно оценкам специалистов, общие запасы воды на планете составляют приблизительно 1 миллиард 386 миллионов кубических километров. 97,5% этих запасов составляет вода соленая и минерализованная. На мировой океан приходится 96,5 водной массы. Объем же пресной воды куда меньше. Они составляют всего лишь 2,5% общих запасов воды на Земле. Из этих 3,5 миллиона кубических километров 85% составляют в ледниках и в снежном покрове. Из них основные запасы находятся в Антарктике. Как полагают эксперты ООН, запасы пресной воды не безграничны, и они уже подходят к концу. Ученые тем временем бьют тревогу. Через 30 лет, считают они, мировые запасы пресной воды будут вовсе исчерпаны. Это объясняется тем, что в прошлое столетие население земного шара выросло втрое, а потребление пресной воды в 17 раз. А сколько при этом пресной воды подвергается загрязнению, и вовсе не сосчитать. Уже сейчас 1 миллиард человек не имеет прямого доступа к обычной питьевой воде. Через 20 лет эта цифра может увеличиться втрое. Аналитики все же предупреждают, одной из главных причин военных конфликтов 21 века будет борьба за пресную воду. В настоящее время очень остро стоит вторая проблема – загрязнение окружающей среды, в том числе пресной воды. К сожалению, проблема очистки промышленных сбросов несовершенна. Мало того, они требуют радикального пересмотра. В этой связи в целях предупреждения вышеуказанных последствий вносится мною предлагаемая поправка к резолюции по защите водных ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения промышленными отходами. Спасибо. Нам понятны ваши предложения. Есть ли кто-либо из парламентариев, который хочет высказаться против? Таковых нет. Пожалуйста, автор резолюции, вам слово. Grazie, ancora una volta condivido lo spirito di questo emendamento, tuttavia mi sembra insomma, al di fuori dello scopo della risoluzione, che è quello di insomma, condividere esperienze e tecnologia sull'utilizzo dell'acqua. Però essendo, voglio dire, condividendo il contenuto, mi rimetto al voto dell'Assemblea. Grazie. Понятно. Пусть все разрешит голосование. Кто за предложение, поправку номер 6 госпожи Ахназаровой, прошу поднять карточки. Прошу счетную комиссию. Спасибо, прошу опустить. Кто против данной поправки? Спасибо. Кто воздержался? Поправка принята. Спасибо. И вам спасибо. Переходим к рассмотрению поправки номер 7. Господин Стилянидес. In connection with our previous amendment on the misuse of water resources being a potential conflict threat, we deem essential that the need be stressed for enhanced arbitration efforts by the international community by means of a adequate legal instrument that will ensure equitable use of shared water supplies. In fact, while water is vital for economic growth in water-scarce regions through agriculture, it is often a valuable tool of political power and control, I think. Кто не согласен с этим утверждением? Никто не хочет высказаться против. А что скажет автор? Sì, concordo con questo emendamento dell'amico Stylianides, per cui parere favorevole. Понятно. Прошу проголосовать, кто за данную поправку. Благодарю. Прошу опустить. Кто против?
2 парламентария против. Кто воздержался? Нет. Поправка принимается. Последняя поправка к этому проекту резолюции. Госпожа Ахназарова, Киргизстан. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, если вы поправку мою 6 принимаете во внимание, я считаю, что теперь призывание государства-участника обеспечить сохранность запасов водных ресурсов, не допускать загрязнения окружающей среды, это последует к предыдущей поправке. Спасибо вам за внимание. То есть вы предлагаете, если я правильно понял, поправку номер 8 внести в текст резолюции, да? Обязательно, потому что, как вы знаете, идет загрязнение именно ледников, отбросы отходов промышленные. И поэтому я считаю, что это будет поддержка с вашей стороны обязательно. Спасибо. Мы знаем об этом, но вы знаете лучше, очевидно. Кто против? Нет. Автор резолюции, ваше мнение. Sì, grazie Presidente. Io semplicemente metterei questo emendamento nella premessa, non nel dispositivo della risoluzione, perché non è coerente con la risoluzione stessa. Per cui se si inserisse dopo il paragrafo 8, cambiando da calls on a calling the OSCE participating states to ensure the safety, allora il parere è favorevole. Se no invito al ritiro. Grazie. Вы не против, госпожа Ахназарова? Будет. Да. Вы не против, да? Хорошо. Автор поправки и автор резолюции пришли к согласию. Я ставлю на голосование поправку номер 8. Пожалуйста, кто за, поднимите карточки. Благодарю вас. Прошу опустить. Кто против? Нет. Против. Кто воздержался? Нет. Воздержавшихся. Спасибо. Таким образом, мы отклонили поправки номер 1, 2, 4. Все остальные поправки мы приняли, поэтому мы имеем полное право проголосовать за данную резолюцию с принятыми поправками в той очередности, в которой мы с вами уже согласились. Прошу вас, уважаемые коллеги, поднять карточки. Кто за данный проект резолюции? Да, спасибо большое. Прошу опустить. Кто против? Нету. Кто воздержался? Также нету. Мы поздравляем вас, господин Пики. Единогласно ваша резолюция принята. Спасибо. Что? Мы завершаем работу и встречаемся в 11:30. Уважаемые коллеги, да, я вижу такую хорошую работу, что у меня было желание продолжить. Однако у нас перерыв полчаса, кофе-брейк, и в 11:30 мы собираемся на очередное заседание. Спасибо за работу. Burning flame full of desire. Kiss me, baby, let the fire get higher. Abra, abracadabra. I wanna reach out and grab you. Abra, abracadabra. Abracadabra. I wanna reach out and grab you. Abracadabra. I wanna reach out and grab you. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, baby, you make me cry. Keep me burning for your love with a touch of velvet glove. I see the magic in your eyes, I hear the magic in your sighs.